My name is Bryan, and I'm an alcoholic and an addict. And I'm talking today about the 12 traditions of Alcoholics Anonymous. And I guess it's not always the most exciting topic that people want to hear about in AA, but very important to the survival of the organization that saved my life and helped me to stop drinking and using other substances. Do you want to translate now, Kartik? షూర్ బ్రయన్. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు కార్తిక్ అండి. నేను త్రాగుబోతుని. ఇప్పుడు బ్రయన్ గారు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. ఆయన పేరు బ్రయన్, న్యూయార్క్ నుంచి. ఆయన కూడా ఒక త్రాగుబోతు, ఒక అడిక్ట్ కూడా. ఆయన ఈరోజు 12 సాంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడబోతున్నారు. ఇది చాలా ఉత్సాహకరమైన టాపిక్ కాదు చాలా మందికి. మిగతా టాపిక్లతో పోల్చుకుంటే చాలా మంది ఈ టాపిక్ గురించి విని అంత ఉత్సాహం ఏం పడరు. కాకపోతే ఇది చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్. ఎందుకంటే ఇది ఏ సంస్థ అయితే నన్ను బతికిచ్చిందో నాకు, ఆ సంస్థ ఐక్యంగా ఉండడానికి, నిలబడడానికి ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I will say a few things about me and what we call, at least in my part of the United States, qualification for AA. I drank for 5 years from age 17 to 22. My sobriety date is May 5, 1978. And I have a couple of home groups that I'm active in, one in Manhattan and one in New Jersey where I live. And I have a sponsor. His name is Steve. And I have 2 sponsees. One is named Steve and one is named James. And I talk to James every day, and he's a little bit newer in the program. And Steve and I have a video call for about an hour once a week. So maybe translate? Sure. ఆయన అర్హత చెప్పారండి. ఏ మెంబర్ అన్నాక అర్హత చెప్పాలి మాట్లాడడానికి అని చెప్పి. ఆయన త్రాగింది 5 సంవత్సరాలేనండి. 17వ ఏట నుంచి 22వ ఏట వరకు. ఆయన సోబర్ అయ్యింది మే 5, 1978లో సోబర్ అయ్యారండి. ఆయనకి 2 హోమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో మెన్హాటన్ లో ఉంది, ఇంకోటేమో ఆయన ఎక్కడైతే నివసిస్తారో న్యూ జెర్సీలో ఉందండి. ఈ మెన్హాటన్ న్యూ జెర్సీ గంట సేపేనండి ట్రైన్ ప్రయాణం. ఆయనకి ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, ఆయన పేరు స్టీవ్. 2 స్పాన్సీలు ఉన్నారు. ఒక స్పాన్సీ పేరు కూడా స్టీవే, ఇంకొక ఆయన పేరు జేమ్స్. జేమ్స్తో అయితే నేను రోజు మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే ఆయన కొంచెం కొత్త ప్రోగ్రామ్కి. స్టీవ్ నేను వారానికి ఒకసారి గంట సేపు వీడియో కాల్లో మాట్లాడుకుంటాం అని చెప్పడం జరిగింది. ఎస్ ప్లీజ్. I have worked through the steps of Alcoholics Anonymous, and in fact, I've done steps 4 and 5 3 times, and each time I was able to make more of a breakthrough. And the most important thing about my length of sobriety to keep in mind is that I always go to 3 to 4 meetings per week. And when I'm not able to physically go to a meeting, I have the AA grapevine or I listen to speaker tapes, but I keep in touch with the program. Translate? Sure. ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నారంటే దానికి పనిచేసింది ఏంటో చెప్తున్నారండి. వారానికి ఏంటంటే 3 మీటింగ్లకైనా వెళ్తారంట. స్టెప్స్ కూడా చేశారు ఆయన. స్టెప్స్ 4, 5 చాలాసార్లు 3 సార్లు చేయటం జరిగింది. చాలాసార్లు 3 సార్లు. ప్రతిసారి కూడా ఒక కొత్త అనుభూతిని, ఇంకా లోతైన అనుభూతిని పొందటం జరిగిందండి. సో ఈయనకి ఒకవేళ మీటింగ్కి వెళ్ళటం కుదరకపోతే ఏ గ్రేప్ వైన్ పుస్తకం చదవటం కానీ, లేకపోతే
స్పీకర్ టేప్స్ అంటే మన ఏ స్పీకర్ టేప్స్ ఉంటాయంట అవి వినటం కానీ జరుగుతుందండి. ఎస్ ప్లీజ్. I retired from my job at the beginning of this year, and I realized last year when I was finishing up my job that in a 1-month period, because my job involved a lot of travel, that I had been to AA meetings on 4 different continents in a single month. That's how important meetings are to me. Translate? సో షూర్ అండి. ఆయన ఈ సంవత్సరం రిటైర్ అయ్యండి. ఏంటంటే ఒక నెలలో ఆయన 4 కాంటినెంట్స్ అంటే యూరోప్, ఏషియా అలాగా 4 కాంటినెంట్స్ లో మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగిందండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. We have an expression, and maybe you can translate this right away, Kartik. We have an expression out here, which is people who don't go to meetings don't find out what happens to people who don't go to meetings. సో I don't know if you అక్కడ got ఒక that. యా సో అక్కడ ఒక మాట అంటం జరుగుద్ది అంటండి ఏలో. ఎవరైతే మీటింగులకు వెళ్ళరో వాళ్ళకి మీటింగులకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఏమవుతుందో వాళ్ళకి తెలుసుకోవటం జరగదు అని. మీటింగులకి ఎవరెవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళకే కేవలం మీటింగులకి రానోళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో తెలుస్తుంది అని ఒక ఏ సేయింగ్ అంటారు, అలాంటిది ఒకటి ఉన్నదండి. ఎస్. I was telling Kartik before the meeting that I've traveled quite a bit to India. I've been to your city, and unfortunately, I wasn't able to actually make it to a meeting in your city, but I have been to meetings in Delhi a whole bunch of times, and I've been to various places in India, and I've had a lot of opportunity to travel. It's a big gift of sobriety, and my favorite place in southern India is Hampi, which is just a remarkable place to visit. Translate? షూర్. ఈయన ఇండియాకి చాలాసార్లు రావటం జరిగిందండి. హైదరాబాద్ కూడా వచ్చారంట. కాకపోతే హైదరాబాద్లో మీటింగ్లు అటెండ్ అవటం కుదరలేదంట. ఈయన చాలాసార్లు ఢిల్లీలో అయితే మటుకు చాలా మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యారంట. రకరకాల ప్రదేశాలు ఇండియాలో తిరగటం జరిగింది. ఈయన ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటంటే మన హంపి అండి, కర్ణాటకలో ఉంటుంది. హంపి ఫేవరెట్ ప్లేస్ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And as Hampi was the site of a very powerful kingdom that eventually disappeared, as happens with many kingdoms and governments, the traditions are designed to ensure that AA does not disappear. And that's why they're so vital. Translate? సో ఆయన చెప్పటం ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు హంపి ఎలాగైతే చాలా ముఖ్యమైన రాజ్యం ఒకప్పుడు హంపి, అది కేవలం శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈరోజు మొత్తం అంతా మాయమైపోయింది ఆ రాజు కూడా. అలాగే మన చరిత్ర చూస్తే ఎన్నో రాజ్యాలు అలాగే వెళ్ళిపోయినాయి. సో అలా మనం వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికే మనకి సాంప్రదాయాలు, మన ఎల్లప్పటికీ ఉండాలంటే ఈ సాంప్రదాయాలు అంత ముఖ్యం మనకి అని చెప్తున్నారు. As the 12 steps are essential to our individual sobriety and survival as members of AA, so are the 12 traditions essential to the survival of AA as a whole. And the basic ideas for the tradition came from the General Service Office of AA
in the year 1945 when Bill Wilson, who's a co-founder of AA, and others decided to try to collect all of their experience into a set of general principles to provide solutions to groups about how they should function. Translate? Sure. సో ఈయన మన 12 సోపానాలు ఒక త్రాగుబోతుకి ఎంత ముఖ్యం తాకుండా ఉండడానికి 12 సాంప్రదాయాలు మొత్తం మొత్తం కూడా ఐక్యతతో ఉండడానికి అంతే ముఖ్యం అంటున్నారు. ఈ ఆలోచన 1945లో జనరల్ సర్వీస్ ఆఫీస్ జిఎస్ఓ న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చింది. అప్పుడు ఏంటంటే బిల్ డబ్ల్యూని ఇంకా పాత మిత్రులందరూ కలిపి మొత్తం అందరి దగ్గర నుంచి వారి అనుభవాల్ని సేకరించడం జరిగింది. ఆ అనుభవాలు సేకరించినప్పుడు ఆ అనుభవాల ద్వారా ఎందుకు సేకరించారంటే గ్రూపులకి కొన్ని సూత్రాన్ని సూచిద్దాం కొత్త గ్రూపులు పుట్టినప్పుడు, ఎందుకంటే చాలా గొడవలు అవటం అది జరుగుతుంది. సో అందుకని ఈ గ్రూపులకి సూత్రాలు సూచిద్దాం, దీన్ని బట్టి మనం అంతా సేకరిద్దాం, ముందు ప్రతి గ్రూప్ యొక్క అనుభవం సేకరిద్దామని సేకరించడం జరిగింది. ఎస్ ప్లీజ్ గో. The traditions in their current form were adopted in 1950, so they're 70 years old this year. And that happened at the International Convention in Cleveland of the year 1950. And I have to say that as the 12 steps are suggested, so are the traditions. The traditions are not rules or laws, but rather an expression of how we feel the fellowship has survived up to this point. No good alcoholic, as we all know, wants to be told what to do. Translate? సో ఏమంటున్నారంటే, సో మన సాంప్రదాయాలు 1950లో మొత్తం మొత్తంగా స్వీకరించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరానికి 70 ఏళ్ళు పూర్తవుతుంది. అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ క్లీవ్లాండ్ లో జరిగింది. అప్పుడు ఆ సంవత్సరం క్లీవ్లాండ్ లో వీటిని స్వీకరించడం జరిగింది, మొత్తం కన్వెన్షన్ కలిపి. సోపానాలు ఎలాగా సూచనలో సాంప్రదాయాలు కూడా అలాగే సూచించబడతాయి. ఇదేమి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేకపోతే లాస్ కాదండి, ఇది కేవలం సూచనలు మాత్రమే. మన తాగుబోతులకి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెడితే ఎవడో మాట వినడు, అందుకని వాళ్ళకి తెలుసు, సూచనల కింద రాశారు. ఏంటంటే ఈ సూచనలు కూడా వాళ్ళ అనుభవం నుంచి వచ్చిన సూచనలు మాత్రమే. ప్లీజ్ గో. Okay. All of the traditions can be summed up as an exercise in humility at all levels. And now I'm going to go through each of the traditions and just tell you a little bit about my experience with the tradition and why I think it's important. So, Kartik, so if you could translate the first tradition. Number 1, our common welfare should come first. Personal recovery depends upon AA unity. Translate, please. Sure. ఏంటంటే మొత్తం యొక్క సాంప్రదాయాలు అన్నీ కలిపితే వినయం పెంచుకోవడానికి ఎక్సర్సైజ్లో పనికొస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తుంటే మనం వినయం పంచుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయబోతున్నారంటే ప్రతి సాంప్రదాయాన్ని చదివి దాని మీద ఒక్కొక్క దాని మీద ఆయన అనుభవం పంచుకోబోతున్నారు. అది ఆయనకి ఎలా ఉపయోగపడిందో పంచుకోబోతున్నారు. సో మొదటి సాంప్రదాయం అండి, మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. ప్లీజ్ గో హెడ్.
My experience is that there are many different kinds of people who come to AA, and they have many different backgrounds. As it says in our big book, we are people who normally would not mix, but there exists among us a fellowship, a friendliness, and an understanding which is indescribably wonderful. And that's what this tradition is about. Tolerance of others is key in this tradition. I have to personally look past the fault of others, and I must never exclude a person because of his or her ethnic or religious background. When we have disagreements within our group, we must address them with love and without resentment. Translate? షూర్. సో ఏంటంటే ఈయన మొదటి సాంప్రదాయం ఈయనకి అర్థమైంది, ఈయన అనుభవం పంచుకుంటున్నారండి. ఈయనకి చాలా రకాల మంది జనాలు ఉంటారు ఏరియాలో, రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ల నుంచి వచ్చి ఉంటారు. మామూలుగా మన బిగ్ బుక్ లో కూడా ఉంది రాసి, ఏంటంటే నార్మలీ వి వుడ్ నాట్ మిక్స్ అని. అంటే మామూలుగా అయితే మనం కలిసి ప్రయాణం చేసే జనాలం కాదు, కాకపోతే ఈరోజు మనకి ఒక మిత్రమండలి ఏర్పడింది. మిత్రత్వం మరియు అర్థం చేసుకోవటంలో మన మిత్రమండలి చాలా ముందు ఉంటుంది. ఈ సోపానం, ఈ సాంప్రదాయం మనం పాటించాలంటే ఓర్పు కంటే టాలరెన్స్ అంటారు. టాలరెన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ రావట్లేదు నాకు తెలుగులో. అంటే పక్కన వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవటం, ఓర్పుతో అర్థం చేసుకోవటం, సహనం. సో అది ముఖ్యం. ఎవరిని కూడా మనం దీని నుంచి మనం ఎప్పుడు నుంచి మిత్రమండలి నుంచి వెలివేయకూడదు. ముఖ్యంగా వాళ్ళ మతం, లేకపోతే వాళ్ళ కులం, లేకపోతే వాళ్ళ భాష ఉద్దేశంతో తీసుకుని చేయకూడదు. మనకి ఒకవేళ ఎవరితో అయినా అంగీకరించకపోతే దాన్ని సహనంతో, ప్రేమతో మనం మాట్లాడటం జరగాలి. కోపంతో లేకపోతే ద్వేషంతో కూడిన, క్రోధంతో కూడిన ద్వేషంతో కాకుండా. Yes, please. This is the second tradition. For our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern. Translate, please. Sure. రెండవ సాంప్రదాయం చదవటం జరిగిందండి. తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరచుకునే ప్రేమమూర్తిగా యగు ఆ దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనములకు తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించువారు కారు. ఎస్. For me, I'll probably talk most about this tradition because it's so important. And obviously, groups have a group conscience. They meet typically every 3 to 6 months. They pick officers of the group who will lead the meeting, who will have different jobs of the group. I think it's very important in doing that to ensure that the principle of rotation is followed. In other words, it shouldn't be the same people doing all the jobs all the time. Translate, please. సో ఇది ఈ సాంప్రదాయం నాకు ఎన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సాంప్రదాయం. నేను దీని మీద ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకున్నాను. మామూలుగా గ్రూప్స్, అదే గ్రూప్ కాన్షియన్స్ అంటే గ్రూప్ యొక్క అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకునే ప్రేమమూర్తి ఉంటారు కదా దేవుడు, గ్రూప్ కాన్షియస్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. దాన్ని ప్రతి 3-6 నెలలకి మామూలుగా గ్రూప్స్ కలిసి వాటి యొక్క గ్రూప్ కాన్షియన్స్ తీసుకుంటాయి.
ఏంటంటే దీనివల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ ఆఫీసర్ని ఎంచుకోవటం, అంటే మన గ్రూప్ యొక్క చైర్పర్సన్ ట్రెషరర్ ఇలాంటి వాళ్ళు, మరియు అదే అదే వ్యక్తి అదే పదవిలో కొనసాగకుండా రొటేషన్ ఉండేలా చూసుకోవటం చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ఎస్. It's important, the principle of rotation. I belonged, and actually still belong, to a group that I first attended in 1981. And for my first 15 years at this group, there was never any elections. There was one person who ran each of the meetings of the group. We met 3 times a week. And there was one person who took care of the treasury. And when they got old, both of these people, and were no longer able to do the jobs that they had done for such a long time, it took a few years for the group to recover, because no one really knew what to do in the group. No one knew that every 6 months you call an election and you get new people and you rotate the jobs. Translate, please. ఓకే. సో ఈయన 1981 నుంచి ఒకటే గ్రూప్కి వెళ్తున్నారట. అంటే అప్పటి నుంచి ఒకటే గ్రూప్, అంటే ఆ గ్రూప్కి వెళ్తున్నారు. మొదటి 15 సంవత్సరాలు కూడా ఆ గ్రూప్లో ఎలక్షన్ అన్నది పెట్టుకోవటం జరగలేదంట. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి గ్రూప్ని నడపటం, ఇంకో వ్యక్తి దానికి ట్రెషరర్గా ఉండటం జరిగేదంట. ఈ 15 ఏళ్ళు అలా నడుస్తుంటే వాళ్ళు ఫైనల్గా ముసలోళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళు చేయలేకపోవటం మొదలు పెట్టారంట. ఈ పనులు చేయలేకపోవటం మొదలు పెడితే అది గ్రూప్కి దెబ్బ పడింది. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ ఆ గ్రూపు తేరుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఎవరికి ఏం చేయాలో తెలియదు సరిగ్గా. సో వాళ్ళకి ఎలక్షన్లు పెట్టాలి ప్రతి 6 నెలలకి అన్నది కూడా తెలియదు. సో దాంతో మళ్ళీ కొత్తగా నేర్చుకోవటం, మళ్ళీ గ్రూప్ రికవర్ అవడానికి టైం పట్టింది. ఎస్, ప్లీజ్ గో. I myself have been guilty of not ensuring the principle of rotation. I was a treasurer of a group for a long time, and it just became easier because of the stricter banking regulations after September 11th, 2001, to just leave me as the treasurer. And that really wasn't a good idea. That was a mistake. I think maybe just translate that, Kartik, because my next little group is like a single idea. Sure. సో ఏంటంటే ఈయనకి కొంచెం ఆ తప్పు చేయటం జరిగిందండి. అంటే రొటేషన్ పాటించకపోవటం. ఈయన గ్రూప్లో కూడా ఒక గ్రూప్లో ఈయన ట్రెషరర్ కింద చేస్తారు. ఈయన కూడా చాలా రోజులు రొటేట్ అవ్వలేదు. ఇది కూడా ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 11, 2001లో తర్వాత బ్యాంకింగ్ రూల్స్ అన్ని మార్చేశారు అమెరికాలో. సో ఆ రూల్స్ అన్ని మార్చడంతో ఈయన కంటిన్యూ అవటమే ఆ గ్రూప్కి అనుకూలంగా ఉండింది, సులువుగానే. సో వీళ్ళు సులువైన మార్గం, అనుకూలమైన మార్గం తీసుకోవటంతో ఈయన అలాగే ట్రెషరర్గా కంటిన్యూ అయిపోయి ఆ తప్పు చేయటం ఈయన కూడా చేశారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో. Some groups, one group I belong to, actually selects the officers by pulling names out of a hat. So if you're interested, you put your name in the hat and then they just randomly pick someone out of it. And the other thing I want to say about the group conscience is that it's so important to listen to the minority and not to have the tyranny of the majority. One group I attend, after a vote is taken on an issue, gives the people who dissented, the people who voted against the motion, a chance to speak after they have lost the vote. More than once, after this happened,
I have seen someone propose a different and creative solution which arises from the discussion and which everyone can agree to. Translate, please. షూర్. ఏంటంటే కొన్ని గ్రూపులు ఏం చేస్తాయంటే ఆయన అటెండ్ అయ్యే గ్రూపులు ఆఫీసర్స్ని హ్యాట్లోంచి తీయటం అంటారు. అంటే ఏం లేదండి, ఒక చిన్న డబ్బాలో చీటీలు రాసి పేర్లు తీస్తారు. ఏ చీటీ అయితే వస్తుందంటే వాళ్ళు ఆ ఆఫీసర్ అవుతారు. ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్పారంటే ఈయన మన గ్రూప్ కాన్షియన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మైనారిటీ ఒపీనియన్ అంటే మెజారిటీ ఓట్లు వేస్తారు, దాంట్లో మైనారిటీ ఉంటారు. మైనారిటీ మాట వినటం చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నారు. ఒక గ్రూప్లో ఈయన అటెండ్ అయ్యే గ్రూప్లో అలాగా ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రూప్లో ఒకసారి ఓట్ అంతా అయిపోయాక మెజారిటీని పక్కన పెట్టేసి మైనారిటీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తారు. వాళ్ళు మాట్లాడాక ఈయన అనుభవంలో చూసింది ఏంటంటే చాలాసార్లు మొత్తం పూర్తిగా ఇంతకుముందు మెజారిటీ ఏమనుకుంటుందో అది ఆ నిర్ణయం కాకుండా ఫైనల్ గా బయటకు వచ్చే నిర్ణయం వేరేగా ఉంటూ అది కూడా చాలా క్రియేటివ్ గా ఉంటూ అందరూ ఒప్పుకునేలా ఉంటది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా మంచి నిర్ణయం వస్తుంది అలా మైనారిటీ ఒపీనియన్ వింటే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. I just want to close with one last thought. We have an expression, maybe you've heard it. It's that the only two things you need to start a new AA meeting are a resentment and a coffee pot. Perhaps in India it would be a resentment and a teapot, but you get the idea. And that has actually happened to me twice. In the 1980s, I lived in Germany, and I attended meetings there. And one meeting was led by someone with more sobriety than me, and he really insisted that everyone had to have a pretty traditional Christian idea of God in order to have this higher power. And throughout my sobriety, including at that time, my conception of a higher power is often the fellowship of AA as a whole, the people in it as a whole, and the divine that I see in them. So I and a friend of mine started a meeting, a different meeting, and over the years, the other meeting closed, and our meeting, which is actually, to my knowledge, still going more than 30 years later, is still going. I also had a similar situation in London, where when I was living in London with my family, I went to a lot of meetings in London over those years, and we wanted a different kind of meeting. We wanted a meeting which was frankly only an hour, and which was focused on the solutions that AA provides and not the problem, as we seem to be hearing in so many of the meetings we attended. And that meeting is also still going. So something good can come out of a negative situation. Translate? షూర్. సో మామూలుగా ఏలో ఒక సేయింగ్ ఉందండి, మళ్ళీ ఏంటంటే అందరూ చెప్పుకునేది ఒకటి, మామూలుగా ఒక కొత్త మీటింగ్ మొదలవ్వాలంటే రెండు అవసరం. ఒకటి క్రోధంతో కూడిన ఆగ్రహంతో కూడిన క్రోధం, అదే రిజెంట్మెంట్. లేకపోతే మరి ఇంకో రెండోది ఏంటంటే ఒక టీ ఫ్లాస్క్ లాంటిది, టీ పాట్, కాఫీ పాట్ కానీ టీ పాట్ కానీ, ఈ రెండే అవసరం.
సో ఇలాగే ఈయన జీవితంలో కూడా 2 సార్లు జరిగింది. ఒకసారి జర్మనీలో 1980లో అప్పుడు అక్కడ ఉంటున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్ నడిపే ఆయన, ఈయనకంటే ఎక్కువ సొబ్రైటీ ఉన్న ఆయనే నడిపేవాడు ఆ మీటింగ్ లో అందరికీ కూడా దేవుడు అంటే ఒక క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించిన దేవుడిలాగే ఉండాలి అని ఆయన భావనలు ఉండటం, ఆయన భావంతో పాటు అందరి భావనలు కూడా అలాగే ఉండాలని చెప్పటం జరిగేదంట. సో కాకపోతే ఈయన ఎప్పుడు ఏమి నమ్మేవాడంటే, ఈయన ఉన్నత శక్తి ఎప్పుడు కూడా మొత్తం ఫెలోషిప్ లో ఉన్న ఏళ్ళందరూ కలిపి ఆ మానవులలో ఉన్న దైవత్వాన్ని చూస్తూ ఉంటాడంట. సో అది ఈయన ఉన్నత శక్తి అంట. మొత్తం ఫెలోషిప్ లో ఉన్న మనుషులలో ఉన్న దైవత్వం ఈయన ఫెలోషిప్, అది ఈయన హయ్యర్ పవర్. సో ఈయన ఇంకొక ఆయన కలిపి ఇంకో మీటింగ్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇంత ముందు ఉన్న మీటింగ్ మూసుకుపోయింది. మా మీటింగ్ 1980 నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. అలాగే ఇంకోసారి లండన్ లో జరిగింది. అక్కడైతే మటుకు మాకు పెద్ద ఇది లేకపోయినా మాకు ఒక గంట మీటింగే కావాలి, అవసరం ఉంది, ఒక గంట మీటింగ్ పెడదాము. ఆ గంట మీటింగ్ లో కూడా ఎక్కువ పరిష్కారం మీద ఫోకస్ పెట్టాలి మీటింగ్ లో, ప్రాబ్లం మీద కాకుండా అని ఈయన అనుకోవటం జరిగింది. సో అనుకోవటం జరిగి లండన్ లో కూడా ఈయన మీటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. అలా స్టార్ట్ చేసిన మీటింగ్ అది కూడా ఇంకా నడుస్తుందంటండి. ఎస్ ప్లీజ్ బ్రయన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, I move on to tradition 3, and it is the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking. Could you translate that, please? Sure. మూడో సాంప్రదాయం చదివారండి. ఏ సభ్యత్వమునకు కావలసిన ఒకే అర్హత త్రాగడం ఆపివేయాలనే కోరిక మాత్రమే. ఎస్ ప్లీజ్. So really this tradition means that we really need never to exclude anyone because maybe they're different from us. And there's sometimes controversy over whether addicts can come to our closed meetings. And this tradition provides the answer. Many of us, including me, were addicted to alcohol and another substance. In my case, it was marijuana. And when I came to AA, had a desire to stop drinking. And that's the qualification, if you will, or requirement for membership, a desire to stop drinking. And still, when we tell our stories, when we share, we ought to focus on our experience as it relates to alcoholism. This does not mean that we can't mention our other addictions, but rather we do so in the context of our alcoholism. Translate, please. సో ఈయన మూడో సాంప్రదాయం గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ సాంప్రదాయం మనకు నేర్పిస్తుంది ఎవరిని వేరేగా చూడకూడదని, ఎక్స్క్లూడ్ చేయకూడదని. మన ఏలో చాలా మందికి అడిక్షన్ గురించి, అంటే ఆల్కహాల్ కాకుండా వేరే వాడే వాళ్ళ గురించి ఎలాగా ఏంటి అని చాలా కాంట్రవర్సీ ఉంది. సో దీనికి ఈ ట్రెడిషన్ జవాబిస్తుంది. నా విషయానికి వస్తే నేను గంజాయి కూడా తాగుతాను, తాగేవాడిని. సో నేను ఏఏకి వచ్చినప్పుడు మటుకు నాకు తాగుడు ఆపేయాలన్న కోరిక మటుకు ఉండేది. సో నేను గంజాయి తాగేవాడినైనా నాకు ఏఏలోకి అర్హత ఉంది, ఎందుకంటే నాకు త్రాగుడు కూడా ఆపాలన్న కోరిక ఉంది. నేను నా కథ చెప్పేటప్పుడు కూడా, నేను షేరింగ్లు చేసేటప్పుడు కూడా నాకు ఎక్కువ త్రాగుబోతుతనం గురించి మాట్లాడాలి. నేను అలా అని చెప్పి నేను నా గంజాయి గురించి మాట్లాడకూడదని ఏం కాదు, దాన్ని కూడా మాట్లాడచ్చు, దాని గురించి కూడా. కాకపోతే దీనికి సంబంధించి లేకపోతే సందర్భం వచ్చినప్పుడు త్రాగుబోతుతనంలో దాని గురించి కూడా చెప్పచ్చు. అలా చెప్పటంలో తప్పు లేదని చెప్తున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. The next tradition is tradition 4. Each group
should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. Translate, please. Sure. 4వ సాంప్రదాయం అండి, ఇతర గ్రూపులపై కానీ ఏ మొత్తంపై కానీ ప్రభావము కలిగించు విషయములలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలెను. Yes, go ahead. The offices of AA can only share experience about what they did or what happened in a similar situation. So they don't issue orders or directives. They don't make decisions for your group, and they certainly don't hand down rules. That's up to your group conscience. And I have a nice example of that. Early in my sobriety, we have a tradition where you get at the time it was a pin, just a memento. Now frequently, of course, they use coins, but you got a pin at that time for your 90-day of sobriety to mark that occasion. And at the group I attended, my sponsor came up to me on the day of this, on the night of this ceremony where I was getting my 90-day pin. And he said that there was a woman who was also getting a 90-day pin that was really still drinking. But she said she had 90 days. And the group decided that they would give her the 90-day pin, even though it was very clear. And I, who actually at that time had no clue about anything, even I could tell that she was still drinking because she really smelled very heavily of alcohol at the meeting. But the group decided, and I thought it was a very wise decision, that we don't make a decision about who has 90 days or a year or anything else. Each of us, in our own honesty, has to make that decision. Translate, please. Sure. AA యొక్క ఆఫీసర్లు ఎప్పుడు కూడా మనకి రూల్స్ చెప్పకూడదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, లేకపోతే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు ఇంతకుముందు తీసుకోబడినాయి అనే విషయాలు మాత్రమే చెప్తారు గ్రూప్కి. ఆఫీసర్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన అలా చెప్పడానికి లేదు. ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్లు పాస్ చేయటం, రూల్స్ పెట్టడం అన్నది జరగకూడదు. ఫైనల్గా అది ఆ రూల్స్ లేకపోతే సూచనలు గ్రూప్ కాన్షియస్ నుంచే రావాలి, కేవలం గ్రూప్ అంతే తప్ప ఆఫీసర్స్ నుంచి రాకూడదు అని చెప్తున్నారండి. ఈయన దాంట్లో ఈ ట్రెడిషన్ బాగా ఎలా పనిచేసింది అంటే గ్రూప్ కాన్షియన్స్ ఎంత బాగా పనిచేసిందో చెప్తున్నారు. మామూలుగా వాళ్ళకి ఒక సాంప్రదాయం ఉందంటండి, ఒక పెన్ ఇస్తారంట. ఇప్పుడు 90 రోజులు అయిపోయాక ఒక పెన్ ఇస్తారంట. మనకి ఇప్పుడైతే కాయిన్స్ ఇస్తున్నారు, టోకన్లు. మామూలుగా 90 రోజులకు ఒక పెన్ ఇస్తారంటే ఈయన అటెండ్ అయ్యే గ్రూపుల్లో అప్పుల్లో ఈయనకి కూడా 90 రోజులేనంట. అప్పుడు వాళ్ళ స్పాన్సరు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి, అదే ముందు రోజు రాత్రి వచ్చి, రేపు నీతో పాటు ఇంకో అమ్మాయి కూడా ఒక పెన్ను తీసుకుంటుంది 90 రోజులకి, కాకపోతే అమ్మాయి ఇంకా తాగుతుంది అని అన్నారంట. తాగుతుంది అంటే ఈయనకి అప్పుల్లో ఏం పెద్దగా అర్థమయ్యేది కాదండి, ఏంటిది తాగుతున్న అమ్మాయికి ఎలా ఇస్తున్నారు అనుకున్నాడంటే ఈయన. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తే చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది, గ్రూప్ కాన్షియస్ తోటి నిర్ణయం తీసుకున్నారంట. గ్రూప్ కాన్షియస్ ఏ నిర్ణయం తీసుకుందంటే ఆ అమ్మాయికి పెన్ ఇవ్వబడుతుంది, ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది 90 రోజుల నుంచి సూపర్గా ఉన్నానని. ఆ అమ్మాయి నిజాయితీని మనం ప్రశ్నించడానికి మనకు హక్కు లేదు, ఎవరి నిజాయితీ వాళ్ళదే. ఆ అమ్మాయి తన నోటితో తను నిజాయితీగా చెప్తుంది అనుకుంటుంటే మనం దాన్ని ఒప్పుకుని మనం పెన్ ఇవ్వటం మన బాధ్యత అన్నట్టు వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి గ్రూప్ కాన్షియస్ తోటి పెన్ ఇవ్వటం జరిగిందంట. ప్లీజ్ గో అహెడ్, బ్రయన్. I should be careful, or I should say the group should be careful, even though it's independent and can make its own decisions. The group shouldn't do anything
that would hurt the reputation of the organization that saved our lives. And we need to really think about that. For instance, in New York, groups are thinking about reopening physical meetings. How will a group do that? What steps will they take? Because wouldn't it be bad if an AA group became known to the outsiders as a place where there was a hot spot of COVID infection because they didn't take the proper precautions before opening their physical meeting, and they didn't do it responsibly. And this is a debate which we're having at New York Intergroup now. So please, in any issue, it's important to keep in mind that what your individual group does reflects AA as a whole. And as I may be the only big book an outsider ever sees, I need to remember that my AA group may be the only AA group that an outsider ever sees. Translate, please. సో ఈయన చెప్పడం ఏంటంటే ఈ సాంప్రదాయాన్ని పట్టుకుని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన వల్ల ఏఏకి మొత్తం మీద ఎప్పుడు ప్రభావం పడకూడదు పెద్దగాని. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు న్యూయార్క్లో గ్రూపులన్నీ కూడా ఫిజికల్ మీటింగ్స్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాయంట. కాకపోతే అది ఎలా చేద్దాం, మన గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అన్నవి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే రేపొద్దున్న న్యూస్లో ఈ గ్రూప్లో, ఈ న్యూయార్క్ గ్రూప్లో కరోనా వైరస్ ఎక్కువ హాట్స్పాట్గా ఉంది అని వస్తే ఏ యొక్క బాధ్యతారహితంగా ఉన్నట్టు బయటకు ఉంటుంది. సో మనం బాధ్యతారహితంగా ఉండకుండా స్టార్ట్ చేయొచ్చా లేదా అన్నది ఇప్పుడు చర్చలు జరుగుతున్నాయి న్యూయార్క్ ఇంటర్ గ్రూప్లో. ప్రస్తుతం జరిగే చర్చలు ఇవి. ప్రతి గ్రూపు కూడా అందుకనే మొత్తానికి ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందా లేదా అన్నది చూసుకోవాలి. ప్రస్తుతం అయితే మేము రెడీగా ఉన్నామో లేదో ఇంకా తెలీదు. చర్చలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఓపెన్ చేయడానికి. నేను ఒక్కనే ఒక తాగుబోతుకి ఆయన జీవితంలో, ఆవిడ జీవితంలో నేను ఒక్కనే ఉండొచ్చు ఒక తాగుబోతు కనిపించడానికి. నేను ఒక్కనే ఆ బిగ్ బుక్ యొక్క ప్రతిబింబాన్ని ఉండొచ్చు. మళ్ళీ ఇంకొకరిని కలవకపోవచ్చు ఓ త్రాగుబోతు. అలాగే ఓ త్రాగుబోతుకి ఒక్క గ్రూపే, ఏ గ్రూపే తన జీవితంలో చూసే ఆఖరి గ్రూప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏ ఒక్క ప్రతిబింబం అవ్వచ్చు. సో అందుకనే గ్రూపులు చాలా జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలి. ఏని బయటికి ప్రపంచానికి గ్రూప్ ద్వారా తెలుస్తుంది కాబట్టి. ప్లీజ్. Tradition 5. Each group has but one primary purpose: to carry its message to the alcoholic who still suffers. Translate, please. Sure. ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒకటే: ఇంకనూ బాధపడుతున్న ఆల్కహాలిక్లకు ఏ సందేశమును అందచేయుట. Please go ahead. When the co-founders of AA, Bill Wilson and Bob Smith, when they met in 1935, it was not the first time that two alcoholics met and identified with each other and discovered their common bond. There was a group of alcoholics which was formed in April 1840. So already nearly 100 years before, there was already a group of alcoholics who discovered that by relying on each other and sharing their experiences and being accountable to each other, that they could stay sober. This group became known as the Washingtonians,
after the city Washington, so the Washingtonians. The problem is that over time they lost track about their purpose of trying to help each other stay sober, and they expanded their movement to include the abolition of slavery or prohibition. And certainly everyone can agree that the abolition of slavery is an important thing, but it's not our primary purpose. And eventually their group broke up. It splintered over internal controversy about some of the issues that they wanted to get involved in. So I just close. AA, it's not a social club. Certainly we make lifelong friends, but that's a byproduct of our primary purpose, not the primary purpose. It's not a place, AA is not a place to find a life partner or do a business deal. It's a place to come and stay sober. Translate, please. సో ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, మన 1935లో బాబు గారు బిల్డబ్ల్యూ గారు కలుసుకుని ఒకరినొకరు అనుభవం పంచుకుని వాళ్ళిద్దరిలో ఉన్న కామన్ విషయాల్ని మాట్లాడుకుని సోబర్గా ఉండొచ్చు అని తెలుసుకోవటం మొట్టమొదటిసారి కాదు. ఇంతకుముందు కరెక్ట్గా 100 ఏళ్ళ ముందు 1840లో ఏప్రిల్ నెలలో అలాగే ఒక గ్రూప్ కలుసుకోవటం జరిగింది. దాన్నే ఆ గ్రూప్ ఏం తెలుసుకుందంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడుతూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అకౌంటబుల్, అంటే ఒకరికొకళ్ళు బాధ్యతగా ఉండటం, ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళు బాధ్యతగా ఉంటే సోబర్గా ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఇది జరిగింది వాషింగ్టన్లో కాబట్టి ఈ గ్రూప్ని వాషింగ్టోనియన్స్ అనేవారు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ గ్రూపు చిన్న భిన్నం అవటం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రైమరీ పర్పస్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వాళ్ళు దూరంగా జరగటం జరిగింది. ఒకళ్ళ ప్రైమరీ పర్పస్ ఒక త్రాగబోతు ఇంకో త్రాగబోతుకి సహాయం చేసుకుంటూ సూపర్గా ఉండటం. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బానిసత్వాన్ని బ్యాన్ చేయాలని, మందుని బ్యాన్ చేయాలని, మందుని నిషేధించాలి, బానిసత్వాన్ని నిషేధించాలి అని వాటిల్లో పాల్గొనటం కూడా జరిగింది. బానిసత్వం నిషేధించడం చాలా మంచిది, కాకపోతే అది మంచి కార్యమైనా మనకి ప్రైమరీ పర్పస్ కాదు. దాంతో లోపల కొట్లాటలు జరిగి విడిపోవటం జరిగింది. అంటే ఒక క్లబ్ కాదండి, మనకి ఇక్కడ లైఫ్ లాంగ్ స్నేహితులు దొరుకుతారు. కాకపోతే అదేంటంటే మనం ఏ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుద్ది, అంతే తప్ప ఇక్కడికి ఫ్రెండ్స్ కోసం రాకూడదు. అలాగే ఏంటంటే బిజినెస్ డీల్స్ కానీ లేకపోతే ఎటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఏఏలో వేరే ఇతర కార్యక్రమాల కోసం ఏఏకి రాకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. So the next tradition జీవిత భాగస్వాములు. సో ఇంకోటి మిస్ అయ్యానండి, జిన్నీ గారు గుర్తు చేశారు. అదే పెళ్లి చేసుకోవడానికి కానీ జీవిత భాగస్వాములు ఎత్తుక్కోవడానికి కానీ ఏకి రాకూడదు అని చెప్పారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. Yes, please. The next tradition is tradition 6. An AA group ought never endorse, finance, or lend the AA name to any related facility or outside enterprise, lest problems of money, property, and prestige divert us from our primary purpose. Translate, please. 6వ సంప్రదాయం చదివారండి. ఏ గ్రూప్ ఏ విధమైన శాంతిత సదుపాయములకు లేక బయటి వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపుట కానీ ధన సహాయము చేయుట కానీ ఏ యొక్క పేరు అరువు ఇచ్చుట కానీ చేయరాదు. అలా చేసినట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మనను మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So what this means is if a group wants to own property or
rent a place, a whole building or something like that, that there should be a separate independent organization of this group, which is independent of the individual meetings. And it also means that we may bring meetings to hospitals or jails, or people who are in hospitals for alcoholism may be brought to our meetings, but we do not affiliate with hospitals. We do not affiliate with jails. I, with one of my colleagues, brought for about 10 years a meeting into our county jail, but that was a separate thing from the jail. That had nothing to do with the jail in the sense that it's only where the meeting took place. It was not an official program of that institution. Translate, please. Did I lose you, Kartik? Hi, Kartik, I don't hear anything. Yeah, I couldn't hear you too. I'll translate. Can you hear me now? Yes. So I couldn't hear anything, but I'll translate till where I heard. ఏంటంటే ఈయన చెప్పటం I heard till where you bought meetings to jail for 10 years. So My only yeah. point there was we can bring meetings to hospitals and jails, but we don't affiliate with them. ఓకే. సో ఏమంటున్నారంటే అండి, గ్రూప్ ఒకవేళ ప్రాపర్టీ కానీ ఏమైనా ఆస్తులు కానీ లేకపోతే మొత్తం బిల్డింగ్ ఏమైనా మనం రెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నా అలాంటి విషయాలు చిన్న గది రూమ్ సరిపడే మీటింగ్ సరిపడే చిన్న గది కాకుండా మొత్తం పెద్ద బిల్డింగ్ ని రెంట్ తీసుకోవాలన్నా అలాంటి విషయాలు బయట సంస్థ ఒకటి ఉండాలండి. మన మీటింగ్ కి సంబంధం లేకుండా ఒక ఇండిపెండెంట్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి, వేరే సంస్థ. సో మనం జైలుకి హాస్పిటల్స్ కి మీటింగ్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు, కానీ వాటితోటి మనకి ఏంటంటే మనం అఫిలియేషన్ పెట్టుకోకూడదు. మనం ఓన్లీ అంటే సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు వాటితో. మన పేరు ఈ ట్రెడిషన్లు ఏమేమైతే రాసున్నాయో ఆ సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఈయన 10 ఏళ్ళ క్రితం ఒక కౌంటీ జైల్లోకి తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. కాకపోతే ఆ జైలుతో కూడా ఈయన ఏంటంటే జస్ట్ మీటింగ్ తీసుకెళ్ళటం వరకే, ఆ జైలుకి ఏఏకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. Yes, please go ahead. Tradition 7. Every AA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. Okay. ప్రతి ఏఏ గ్రూపు బయట నుండి చందాలు నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయం పోషకంగా ఉండాలి. Go ahead. I think the main point about this is that we need to contribute to the support of our organization financially. And we don't want anyone from the outside to give a control by giving us money. And even if you donate to the General Service Office of AA, there is a strict limitation about how much you can give. And it's also important that, for instance, when I came into AA, it was customary to put $1 in the basket. This is in 1978. And I still see people putting $1 in the basket. I increased my contribution to $3 a meeting, but even that might not be enough. So we need to be aware that we need to support AA financially. And for me, it's funny, after wasting thousands of dollars of alcohol and drugs, I'm amazed at how
fiscally responsible I became after I got sober and how deep I became. And that happens to a lot of alcoholics. So we have to support AA. Translate, please. షూర్. ఏంటంటే ఈయన అంటాం మనం అందరూ కూడా మన బాధ్యత ఆర్థికంగా ఏని ఆదుకోవటం. మనం బయట నుంచి ఎవరి నుంచి మనం చందాలు వసూలు చేయం. సో మనం ఖచ్చితంగా మనమే ఇవ్వాలి ఏ మెంబర్స్గా. జిఎస్ఓలో కూడా స్ట్రిక్ట్ లిమిట్స్ ఉంటాయి, ఎంత ఇవ్వచ్చు మీరు అని. బయట నుంచి చందాలు తీసుకోవటమే కాకుండా ప్రతి ఇండివిజువల్ మెంబర్ ఎంత ఇవ్వచ్చు అని. ఈయన కొత్తలో అంటండి 1978లో $1 వేసేవారంటండి కిటీలో. వేసినప్పుడు ఈ రోజు కూడా నేను చాలా మందిని అదే డాలర్ వేయటం చూస్తున్నాను. 1978 ఎక్కడ, ఇప్పుడు 2020 ఎక్కడ అని చెప్తున్నారు. ఈ రోజు ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ $3 వేస్తారంటండి ప్రతి మీటింగ్ లో. అయినా అది సరిపోవచ్చు. నేను ఎందుకంటే వేల కొద్ది డాలర్లు ఖర్చు పెట్టేశాను తాగే రోజుల్లో. అంటే కొంచెం ఎటకారంగా చెప్తున్నారు. మరి ఈ రోజు నేను ఎందుకు ఎంత జాగ్రత్తగా వచ్చానో డబ్బుల విషయంలో, ఏఏకి వచ్చేసరికి ఇవ్వలేను నేను. సో అందుకనే చాలా ముఖ్యం ఇది. ఏని మనం సపోర్ట్ చేసుకోవటం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. The tradition 8, Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers. Translate. Sure. And Bryan, don't worry about the time. We can extend the meeting for questions if there are more questions. So I'll just translate this and please go at your own pace. Okay. 8వ సాంప్రదాయం చదువుతున్నానండి. ఆల్కహాలిక్స్ ఎనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగులను నియమించుకోవచ్చును. ప్లీజ్ గో. This is actually a fairly simple tradition. It means that I can never charge someone for doing 12-step work. I mean, that is really ridiculous, of course. But it does acknowledge that we need to have people who are members of organizations like an intergroup organization or the General Service Office who provide special skills and who get paid for that. So for instance, maybe the General Service Office needs someone who edits the literature that AA is going to publish or operates the computer system or whatever. And those people can be paid, but we're never paid for our 12-step work. సో ఇది చాలా సాధారణమైన ట్రెడిషన్. మామూలుగా అందరికీ అర్థమైపోవాలి. ట్రెడిషన్ ఏంటంటే ఈ సాంప్రదాయం ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ మన 12వ స్టెప్ 12 స్టెప్ కాల్ అంటారు. మనం 12వ స్టెప్ ఒక మిత్రుడి మీద చేసేది మటుకు ఎప్పుడు కూడా ఉచితంగా ఉండాలి. అది మనకి అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఈ పాటికి. సో అది దానికి ఎప్పుడు మనం డబ్బులు తీసుకోకూడదు. కాకపోతే చాలా మంది మెంబర్స్ మన ఇంటర్ గ్రూపుల్లో లేకపోతే జిఎస్ఓలో పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఇంటర్ గ్రూపులు జిఎస్ఓలు కూడా చాలా ముఖ్యమైన భాగం మన ఏఏలో. ఎందుకంటే ఈ అవసరమైన పనులు చేస్తూ ఉంటాయి. సో అయితే ఆర్గనైజేషన్ లా ఉంటుంది, ఒక కమిటీలా ఏర్పరచుకుని వాటిలో ఇంటర్ గ్రూపులు జిఎస్ఓలు అంటాము మనం. సో వీటిల్లో పనిచేసే వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఈయన ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, ఎవరైనా లిటరేచరు ఒకవేళ ఎడిట్ చేయాలనుకోండి, లేకపోతే ఒక కంప్యూటర్ని మెయింటైన్ చేయాలి అనుకోండి, కంప్యూటర్లో ఫైల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలంటే అలాంటి వ్యక్తులకి డబ్బులు ఇవ్వచ్చు. మామూలు ఉద్యోగం లాగే చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఆ విషయంలో డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Tradition 9. AA as such ought never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. Translate, please. AA వ్యవస్థ వలె
ఉండరాదు. కానీ తమ సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యతలను వహించే సర్వీసు బోర్డులను లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చును. This is actually also a simple tradition, and it acknowledges that we need organization in our disorganization. And examples of this would be a board that of elected AA representatives that decides about what literature our organization needs, or a board that acts as an organizational entity for a convention or some other AA gathering. Translate, please. సో ఇది కూడా ఈ సాంప్రదాయం కూడా చాలా సింపుల్ అండి. ఏంటంటే బేసిక్గా మనకి కాస్తో కూస్తో కమిటీలు ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం చాలా డిజార్గనైజ్డ్గా ఉంటాం, అంటే కొంచెం గందరగోళంగా ఉండే వ్యక్తులు. కాకపోతే ఏమన్నా మనం చెయ్యాలి అంటే కొంచెం కమిటీలు వేసుకోవటం, బోర్డులు వేసుకోవటం చెయ్యొచ్చు. ఉదాహరణలు ఇచ్చారంటే ఏంటంటే మామూలుగా కమిటీ వేసుకుని మన ఫెలోషిప్కి ఏమేమి లిటరేచర్ కావాలో ఆ కమిటీ నిర్ణయించవచ్చు, లిటరేచర్ కమిటీ అని. అలాగే ఒక బోర్డు వేసుకుని ఆ బోర్డు ఏం చేస్తుందంటే కన్వెన్షన్ బోర్డు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏమైనా కన్వెన్షన్ జరుగుతుంటే ఆ కన్వెన్షన్ స్మూత్గా జరగడానికి ఒక బోర్డుని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా అవసరాన్ని బట్టి మనం కొంచెం బోర్డులు కమిటీలు వేసుకోవటం జరగచ్చు. ఎస్ ప్లీజ్. Tradition 10. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues. Hence, the AA name ought never be drawn into public controversy. Translate, please. Sure. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కు బయట విషయాలపై ఎలాంటి అభిప్రాయములు లేవు. అందువలన AA పేరుని బహిరంగ వివాదములలోనికి లాగకూడదు. Please. So this goes back to the Washingtonians, because they became a controversial organization, and we think to be most effective, we can't be controversial. And as an example, in the New York Times about maybe 5-6 months ago, there was an opinion column which was very much anti-AA and really attacked AA. And of course, the AA General Service Office had nothing to say about the article. So when asked, we don't have a comment on this. I know I personally, when I see that AA is attacked, I vigorously want to defend AA. And I can do that as an individual, but it's important to take a step back. We should refer people to our traditions and to our literature when we're attacked. Translate, please. ఓకే, సో ఈ సాంప్రదాయం కూడా మన వాషింగ్టనియన్ గ్రూప్స్ యొక్క ఎలాగైతే చిన్నాభిన్నం అయిపోయారో ఆ అనుభవం నుంచి మనం తీసుకున్నామండి. మనం ఎప్పుడూ కూడా విభేదాల్లోకి వెళ్ళకూడదు బహిరంగంగానే. సో ఇది ఇప్పుడు ఒక 5 నెలల ముందంటండి న్యూయార్క్ టైమ్స్ అంటే చాలా పెద్ద న్యూస్ పేపర్ అండి. సో న్యూయార్క్ టైమ్స్లో 5-6 నెలల క్రితం AA గురించి చాలా వ్యతిరేకంగా ఒక ఆర్టికల్ వచ్చిందంట. వచ్చినప్పుడు GSOని అడిగారంట, మీరు ఏమంటారు దీని గురించి అని చెప్పి. మీరు ఏమంటారు అని దీని గురించి అడిగినప్పుడు GSO వారు కామెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదంట, మేము ఏమీ అనమన్నారంట. ఈయనకి వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు ఉరికిపోతూ ఉంటారంట. ఏంటంటే ఎవరైనా ఏనంటే ఏదో విధంగా దాన్ని డిఫెండ్ చేసేయాలి. కాకపోతే ఒక వెనకవాడుగు వేయటం చాలా ముఖ్యం ఇలాంటి విషయాల్లో. వెనకవాడుగు వేసి మనం GSOకి వైపు కానీ, మన లిటరేచర్ వైపు కానీ, మన గ్రూప్స్ వైపు, అదే మన వైపు కానీ, అదే
ఆ వైపుకి వాళ్ళని చూపించడం బెటర్. వాళ్ళు సమాధానం చెప్తారు, లేకపోతే ఆ లిటరేచర్ సమాధానం చెప్పుద్ది. మన దగ్గర ఉన్న ప్యాంప్లెట్లు కానీ లిటరేచర్ కానీ వాటి వైపుకి వాళ్ళని పంపించడం బెటర్, మనం సమాధానం ఇచ్చేవాళ్ళు అని చెప్తున్నా. ఎస్ ప్లీజ్. Tradition 11. Our public relations policy is based on attraction rather than promotion. We always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films. Translate, please. షూర్. మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయుట కంటే ఆకర్షించుటపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా మరియు టీవీలతో మన వ్యక్తిగత గుప్తత కొనసాగించవలసిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఎస్. So this tradition tells us that if you're like me, this alcoholic does not want anyone to tell him what to do. And so we don't preach. We really rather try to attract people on the basis of the way we behave and the way that we act throughout our life. And the other part of it is to do with anonymity and remaining anonymous at the level of press, radio, television, film, and the general internet. In this way, if you lose your sobriety, you will not hurt AA as a whole. They won't say, "Oh, look at that guy. He was a big shot," or "He said he was sober in AA and now he's drunk again." It must not. I know that this tradition is violated more and more. That may be because there has been a slight diminishing of the stigma attached to alcoholism, but that does not mean that we shouldn't follow this tradition. Translate, please. షూర్. సో ఈయన అంటారు ఏంటంటే అండి, నాలాంటి తాగుబోతుకి ఒకడు ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి అంటే నేను సచ్చినా వినను. సో అందుకనే నాకు ఉపన్యాసాలు అంటే చిరాకు. సో మనం కూడా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి మనం ఎవరిని చేయలేము. మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ అట్రాక్షన్ మన ప్రవర్తన బట్టి, మన జీవితం ఎలాగ నడుపుతున్నామో దాన్ని బట్టి వస్తుంది. అంతే తప్ప ఉపన్యాసాలు బట్టి రాదు. అది అందుకనే అట్రాక్షన్ నాట్ ప్రమోషన్ అంటారు. ఇంకొక భాగం వచ్చి దీనికి మెయిన్గా ఎందుకు పెట్టడం జరిగిందంటే, అది మనం గుప్తత రేడియోల్లో, టీవీల్లో, ఇంకా సినిమాల్లో వేరే చోట్ల ఎందుకు ఉంచుకోవాలి అంటే, ఒకవేళ రేపొద్దున్న నేను టీవీల్లోకి వెళ్ళి హంగామా చేసేసి రేపొద్దున్న వెళ్ళి తాగేస్తే, చూడండి వాడు ఏ వల్ల బాగుపడిపోయినా ఉన్నాడు, ఏ పని చేసేస్తా ఉన్నాడు, ఈరోజు మళ్ళీ తాగాడు అని చెప్పి ఏ చెడ్డ పేరు వస్తుంది. అందుకనే ఇది ముఖ్యంగా పెట్టడం జరిగింది. కాకపోతే ఈ రోజుల్లో నేను చూసేది ఏంటంటే, ఇది చాలా మంది బ్రేక్ చేస్తున్నారు ఈ అనానిమిటీని. ఎందుకంటే ఈరోజు తాగుబోతనం అంటే ఇంతకుముందు కాలంలో ఉండేటట్టు సామాజికంగా అంత చిరాకైన తనం కాదు. సమాజంలో ఇంతకుముందు అంటే చిరాకు పడేవాడు తాగుబోతంటే. ఈ రోజు కాస్త అది తగ్గింది ఆ స్టిగ్మా. సో అందుకని ఇది కాస్త వైలేట్ చేయటం కనిపిస్తుంది నాకు. కాకపోతే ఇది మటుకు మనం వైలేట్ చేయకూడదు. ఆ స్టిగ్మా తగ్గినంత మాత్రాన మనం వైలేట్ చేయకూడదు దీన్ని. అది మనకి మంచిది కాదు, ఏకి మంచిది కాదు. ఎస్ ప్లీజ్. So we come up to the last tradition, which is an extension of tradition 11, and that is tradition 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. Translate, please. 12వ సాంప్రదాయం చదివారండి. వ్యక్తిత్వముల కన్నా నియమములు ప్రధానమని
ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటే గుప్తత మన అన్ని సాంప్రదాయములకు ఆధ్యాత్మిక పునాది. ఎస్ ప్లీజ్. So this tradition is often misunderstood. It does not mean that I hide my membership in AA. Obviously, each member needs to be comfortable with with who they tell about their membership in AA. There is unfortunately still much shame and stigma attached with alcoholism. But there are 4 simple ideas to associate with this tradition. Number 1, which we've already discussed, is that we remain anonymous at the level of press, radio, television, film, and the general internet. That's number 1. Number 2, we never break another member's anonymity. That is his or her privilege to break, not ours. And for those of you that live in Mumbai, this includes celebrities that you might see at meetings, actually anywhere, I guess. We have plenty of celebrities in New York. And the third rule the third suggestion with regard to this tradition, if I wish to break my anonymity, I should ask myself, is it for personal gain or prestige, or is it to help those who suffer from alcoholism? Unless it is to help, perhaps it is best that I not break my anonymity. And the fourth suggestion with regard to tradition 12 is that you do break your anonymity if you have an opportunity to help others. You might tell your clergy, you might mention it to someone you work with. And if you have an opportunity to help, then it is a good idea if you're comfortable to break your anonymity. Translate, please. Sure. ఈయన 12వ సాంప్రదాయం చాలా మందికి ఇక్కడే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు దీన్ని. ఇదేంటంటే నీ ఏ యొక్క సభ్యత్వాన్ని ఏదో దాసేసుకోవాలి, సీక్రెట్ గా ఉంచుకోవాలి అన్నది కాదు. మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే మీరు దీన్ని వెల్లడించవచ్చు. కాకపోతే ఇంకా కూడా మన సమాజంలో తాగుబోతనం మీద అంత మంచి అభిప్రాయం లేదు. కాకపోతే నేనైతే దీన్ని ఎలా చూస్తానంటే 4 సింపుల్ ఐడియాస్తో చూస్తాను. ఒకటి ఏంటంటే ఇందాక 11వ సాంప్రదాయంలో చదివినట్టు ప్రెస్ ముందు, రేడియోలోని, టీవీలోని, సినిమాల్లోని, ఇంటర్నెట్ మీద నేను అనానమస్గా ఉండడానికి చూస్తాను. మూడోది ఏంటంటే నేను ఎప్పుడూ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పక్క వ్యక్తి యొక్క అనానమిటీని బ్రేక్ చేసే అర్హత నాకు లేదు. ఇది సెలబ్రిటీల విషయంలో కూడా. ముంబైలో అయితే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు వస్తారు. అలాగే ముంబై సంగతి నాకు అంతగా తెలియదు, కానీ న్యూయార్క్ లో అయితే చాలా మంది వస్తారు. ఆ సెలబ్రిటీస్ ఏఏ మెంబర్స్ అని నేను వాళ్ళ అనానిమిటీని నేను బ్రేక్ చేయకూడదు. మూడోది, నేను బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే నన్ను నేను ఎప్పుడూ ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటాను. ఏంటంటే ఇదేదో నా ప్రెస్టీజ్, నా ఏదంటే నా గొప్పల కోసము అలా చేస్తున్నానా, లేకపోతే నిజంగా ఒకరికి సహాయం పడుతున్నానా అని చూసుకుంటాను. నాలుగోది, ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా సహాయం పడుతుంటే నా ఎనానిమిటీ నేను బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. క్లర్జీ అంటే చర్చ్లో మెంబర్స్ దగ్గర కానీ, లేకపోతే మీకు లేకపోతే పనికి వస్తుంది అంటే మీరు పని చేసే చోట పక్కన మీతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళకి చెప్పటం కానీ అలాంటివి చేయొచ్చు. ఒకవేళ పనికి వస్తుందంటే మట్టుకొని తప్పకుండా బ్రేక్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎస్ బ్రయన్. I'm finished, I think. I just say that
The traditions enable that AA remains a beautiful mosaic of all different kinds of people from all different places, and that the traditions support our responsibility statement, which is, I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of AA always to be there, and for that I am responsible. And that's all I have to say, Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో దీంతో ఆయన ముగిస్తున్నారండి. ట్రెడిషన్స్ వల్ల మన ఏ ఎంతో సుందరంగాను మొజాయిక్ అంటే రకరకాల రంగులతో కూడిన టైల్స్ అండి, మొజాయిక్ అంటారు. అలాగా ఆ అందమైన టైల్ లాగా రకరకాల జనాలతోటి రకరకాల దేశాల నుంచి కలిసికట్టుగా మనం రికవర్ అవుతూ ఉంటాం. మన ట్రెడిషన్స్ కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్మెంట్ని, నేను బాధ్యుణ్ణి, ఎవరైనా ఎక్కడైనా సహాయం కోరితే ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఉండడానికి అక్కడ ఉండడానికి నేను బాధ్యుణ్ణి అని మన రఫ్గా ట్రాన్స్లేట్ చేశానండి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్మెంట్ని. సో దానికి బాగా ఇది సపోర్ట్గా ఉండడానికి మన సాంప్రదాయాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్తున్నారు. అది చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, Bryan. I'm going to stop the recording now, and we can open the floor for questions, and I give it back to Suresh. Thank you, Karthik. Thank you, Bryan, for your wonderful sharing.